I'll give you introduction and on this will take some time. This is not so straightforward like how because it involves some slight ABAP into it. So I'll just try to give an introduction and then try to show some simple example. More complex ones we'll continue tomorrow. That's the plan. That is a plan. Okay. So when you say characteristic value variable with customer exit, it means when you create a variable with this processing type as customer exit, means you're trying to process a value to this variable by ABAP code, by using ABAP code. అంటే ఒక వేరియబుల్లోకి అబాప్ కోడ్ రాసి నువ్వు వాల్యూ పెట్టాలనుకున్నావు అనుకో అప్పుడు కస్టమర్ ఎగ్జిట్ ద్వారా రాసు కస్టమర్ ఎగ్జిట్ ప్రాసెసింగ్ టైప్ వెళ్తుంది. ఇప్పుడు యూజర్ కూడా ఎంటర్ చేయాలంటే యూజర్ ఎంట్రీ, ఆ సెక్యూరిటీని బట్టి రావాలంటే ఆథరైజేషన్స్, వేరే క్వెరీ అవుట్పుట్ని బట్టి రావాలంటే రిప్లేస్మెంట్ పాత్, ఇంకా బిజినెస్ కంటే వేరియబుల్స్కి ఎస్ఏపి ఎగ్జిట్. ఇది ఏది కాదు అబాప్ కోడ్ ద్వారా నాకు డైనమిక్గా వాల్యూ ఫిల్ కావాలన్నప్పుడు కస్టమర్ ఎగ్జిట్. ఓకే బస్. ఒక్క నిమిషం. వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఏం చేస్తారంటే వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఇంప్లిమెంట్ ఎ వేరియబుల్ విత్ కస్టమర్ ఎగ్జిట్, we use an enhancement. All the enhancements can be seen in this T code. SMOD enhancement would be RSR 00001. Okay, you can say attributes and say display. So this is created by whom? SAP. They already created this enhancement. Actually this, if you see components, this enhancement will have some function models in it. Function model ante mana Java methods, mana C lo functions alaga. As a display, there is one function exit. Exit underscore SAP LR RS0 underscore 001 అని there is an exit delivered by SAP. Function model is okay. ఏమైందంటే in the BEX front end, whenever you run a query which contains a customer exit variable in it, it automatically calls this function model. ఎప్పుడైతే ఫ్రంట్ ఎండ్ బెక్స్ క్వెరీలో నువ్వు కస్టమర్ ఎగ్జిట్తో ఉన్న ఒక వేరియబుల్ని ఉన్న క్వెరీని రన్ చేసినావు అనుకో, అది ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ ఇటుకు వస్తుందండి. దట్ క్వెరీ విల్ కాల్ దిస్ ఫంక్షన్ మోడల్. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు టేక్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ రైట్ అండ్ ఫిల్ ద లాజిక్ టు రైట్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ ద లాజిక్ అండ్ ఫిల్ ద వాల్యూ టు ద వేరియబుల్స్. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఒక బెక్స్ క్వెరీలో కస్టమర్ ఎగ్జిట్ వేరియబుల్ పెట్టి ఆ క్వెరీని రన్ చేస్తావో అప్పుడు ఇంటర్నల్గా ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫంక్షన్ మోడల్ కాల్ చేస్తుంది, ఈ ప్రోగ్రామ్ కాల్ చేస్తుంది. సో ఆ కాల్ చేసినప్పుడు కంట్రోల్ ఆ ప్రోగ్రాంలోకి వస్తుంది. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే పట్టుకుని నీ ఏ లాజిక్లో లాజిక్ రాసేసి ఆ వేరియబుల్కి వాల్యూ పెట్టాను. అది కాన్సెప్ట్. అంతేనా? మరి ఆ బెక్స్ క్వెరీ దీన్ని ఎలా కాల్ చేసినట్టు మనకు సంబంధం లేదు. ఆల్రెడీ ఎస్ఏపీ వాడు బెక్స్ క్వెరీ అన్నప్పుడు దీన్ని కాల్ చేసినట్టు సెట్ చేసేసినాడు ఆల్రెడీ. దట్స్ వై ఈస్ గివ్ రెడీమేడ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఫర్ ఇట్. కాల్ చేసి వచ్చినాక నువ్వు కంట్రోల్ వచ్చినాక నువ్వు కంట్రోల్ ఇస్తావు కదా, దాన్ని నువ్వు ఎట్లా కూడా లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయన్నట్టు కాన్సెప్ట్ అది. ఓకే బస్. ఇది నేమ్. ఓకే. కాంపోనెంట్స్ మనకు డాక్యుమెంటేషన్ కూడా నీట్గా ఇచ్చినాడు. సెలెక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ చదువుకోవాలి. ఓకే. మామూలు మన ఇట్లా ఇన్ఫోపాక్ డేటా సెలెక్షన్ ఉంటుంది. హై లో సైన్ గుర్తుందా? ఇన్ఫోపాక్ కోడింగ్, ఇన్ఫోపాక్ డేటా సెలెక్షన్లో సైన్ ఎల్ఎన్ఎస్కో టీఎన్ఎస్కో రేంజ్ సైన్ ఆప్ట్ లో అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సింపుల్ కోడ్ ఒకటి ఇచ్చినాడు. ఒక వేరియబుల్ చూడు, ఒక వేరియబుల్ అయితే వెన్ కేస్ ఐ అండర్స్కోర్ వీనమ్ వెన్ వేరియబుల్ నేమ్ క్లియర్ ద స్ట్రక్చర్ లో ఈక్వల్ టు వాల్యూ 1 సైన్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇట్లా రాసి అపాయింట్ చేయడం అంతే. ఇదే వేరియబుల్ కోడ్. పెద్దగా ఏం లేదు అంటే బేసిక్ వరకు ఓకే. కొద్దిగా నెక్స్ట్ లెవెల్ కొద్దిగా టఫ్ కాదు. అబ్యాప్ ఉంటుంది అంత. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ అబ్యాప్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే బస్. నెక్స్ట్ నాకేమంటే ఒక్క నిమిషం. Good. Okay. Okay. So you've been given with some enhancement like this. So when the enhancement is given, you straight away don't write code into it. What we do is we implement that enhancement by using something called projects. So you go to CMod. SMod is for displaying of the enhancement what is delivered by SAP. If you want to implement that enhancement, you have to create a project and implement it first. See how do I do this? So they implement this
only once for the entire project. Then for the entire BW system, everyone would use the same project. You don't go creating for every variable like this. Okay. So go to CMOD. And they'll say YBW. I'll say variable. Okay. Say create project. BW variable customer exitor. They created, they'll document it so that everyone knows that this is the project which has to be used for any variable customer exit. Then say what? Enhancement assignment. Assign the enhancement RSR 00001 to this. That's the enhancement is assigned. You're implementing that enhancement. Okay. Now when you go to components, you by default get that component. This was actually component of what? The enhancement. Like this, you can create one project, assign the enhancement to it. Automatically, the components of the enhancement will come into this project bus. Now you get inside this exit and start implementing your logic bus. Double click. This actually double click. The screen allowed a function model. So in this function model, will it have some imports and will it have some exports? Main aim ledanna simple rendu important ikkada. Import ante endanna. When the function model is called, I pass on values to the imports, and when the function model is returning back, all the exports will be returned back to the one which is calling me, right? So what happens is whenever I run the BEX query with customer exit in it, the BEX query will call this function model. When the function model is called, it will pass a variable name to this parameter I_vname. ఏ వేరియబుల్ కోసం అయితే ఈ కోడ్కి వచ్చిందో ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఈ పారామీటర్లకు పాస్ చేస్తున్నాను. I_vname ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మెయిన్ అవుట్పుట్ టేబుల్ E_T_range అని ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. ఈ టేబుల్లోకి నువ్వు ఏదైతే వాల్యూస్ పెడతావో అదే యాక్చువల్ వేరియబుల్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో whenever you have a BEX query with customer exit variable and when I run in, it automatically triggers this function model in the backend by passing the variable name to the parameter I_vname bus. Okay, and you implement the logic. The logic what you implement should be such a way that what are the value you want to pass to the variable, fill that value to the table E_T_range, and what are the value fill into this table, that is what gets into my variable in the front end. Okay, see how do they implement normal. If you go to source code, double click on this program, see create first time, so it's creating here. I'll chase petty time mundu batch kottada. Okay, right. So there's nothing in it, just say activate, don't have to worry anything. Activate and activate. So now the project is created. Now anyone who creates a customer exit variable, we will announce this project name to every developer in working for the project. So anyone who creates a customer exit variable has to get into this project and implement a logic. Okay, we're just implementing a simple variable now. Once that is done, now what I'll do on, I know there will be may not be there, but on cal day I want a variable which always gets current date on it. Suppose if I go with user entry, user can enter any date, right? I don't have control on that user. So I want a variable which always takes in today's date, current date. So can I go with ABAP code? Yes sir, yeah? Customer exit. So I'll right click on the cal day, restrict variables, create new variable, description. Current date. ZC date. See, remember my variable name ZC_C date. And what is processing type? Customer exit. Now go to details. You want to pass single value to it? What is only current date? Okay, value. So I'll say single value. Do you want to show it for the ready for input? Okay, let the user see. Say save. So what is it now? This is a variable, so I'm restricting this with this variable. Let me remove this. So I have this. Now whenever I run this query, will it trigger that function model? So now I should go back to the function model there and implement the logic for this variable bus. So how will I implement this? Now I'll go in components, change, get into the exit, get inside this include program and start writing the logic. Now logic em ledanna. I write some logic here. Will this program be called whenever any BEX query with customer exit is triggered?
ఏ బెక్స్ క్వరీలో కస్టమర్ అయితే ఉన్నా రన్ చేసి ట్రిగ్గర్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. సో నువ్వు రాసే లాజిక్ ఏ దానికోసం ట్రిగ్గర్, వాట్ ఆర్ ద లాజిక్ యూ రైట్ షుడ్ గెట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ విచ్ వేరియబుల్ వాస్ ఓన్లీ ఫర్ ZC C data only. Because see, once we have the project implemented here, whenever you execute any BEX query with customer agent in it, it would call this coding in the backend, right? But what are the logic I am implementing now should get executed only for variable what ZC underscore C data. So how do I know for which variable it is called this code? The variable is passed out of that I underscore vname, right? Can I say if vname is equal to what? ZC underscore C date, and then write your logic, and then I'll put an end if. Saripindana. So what will happen now? Whenever you execute any BEX query which contains customer agent, it would call this code. But this code will get executed only when it is called for ZC C date only. You getting what I'm saying? Okay, good. Inka next thing, ultimate game లేదు boss. What is your ultimate output table? E underscore T underscore range. So you'll have to update this table with the value what you want. ఇంకోటి ఏం చేస్తామంటే, and this we don't update the data into this table directly. First we'll put into one work area. Remember start routine, let's put the entry into work area. From work area I'll put into table. So I need to declare a work area here. To declare I'm just going back. నాకు ఒకటి కావాలి. ఈ ET underscore range is this table, and the table is T range. You don't have to worry on this. This declaration will be done by default. Data L underscore T underscore range. Type this. Okay. Now this work area is decrypted. I'll just say before I assign values, I'll say clear work area. L underscore. Do you know the coding of info by data selection? Yes or no? Yeah. L underscore T underscore range hyphen low equal. What is that you want in the low? Side datum. Current date, right? Yes or no? Opt equal to EQ. I want. So from this table, from this work area, I want to append it to what? Append L underscore T underscore range into what? Into a 2 now. 2 E underscore T underscore range. I underscore V nam. No ME. Okay. If the coding is big coding. If you are really practiced on the info package selection, this should not be make sense. Activate, get back. We already created a variable with customer exit. Let's run this query and see how does it work out. So where do you run this? I'll go to RSRT. You run this saying all. What should happen? Should I see that variable screen? Yes. Why? Ready for input is selected, so it should be popped up, and that variable should get what? Current date. So 30.01.2014. Not date, server date. 30.01.2014 is my server date. And why is this variable popped up to me? Because the ready for input is enabled. And how is this getting filled? Because of customer agent code what you written. This is the concept అనేది ఊరు కాంప్లెక్స్ చేశారు అంత ఏం లేదండి విషయం. ఓకే బస్. ఏం సింపుల్ చేంజ్ ఏం చేస్తానంటే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంటుంది, సో నా ఇన్ ద రియల్ టైమ్ do we have one person as a developer or many developers would be there for BW? Lot of people, right? So you will designing one query, I am designing one query, he is designing one query.
సో నువ్వు కస్టమర్ వేరియబుల్స్ రాస్తుంటే నాకు కావాలి, నీకు కావాలి. సో వాట్ యూ డూ, ఎవరీవన్ విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్. Instead of writing multiple if conditions like this, what do you do is, we say case, I'll put this into case statement, switch case. And I'll say when, anga prathi okati when and rasu vaadu variable pettukodu, that c underscore c date. This is not end if, we'll have end case. ఇప్పుడు రేపు వేరేవాడికి కావాలనుకున్నా, ఏం చేస్తాడు నెక్స్ట్ వెన్ వేర్ టు వాడు వన్ కోడ్ రాసుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి నువ్వు ఎవరు చేసుకున్నావు మళ్ళీ వెన్ వేర్ 3 వాట్సాప్ రాసుకున్నాడు. దట్స్ ఇఫ్ ఐ యూస్ కేస్ స్టేట్మెంట్, మల్టిపుల్ యూజర్స్ can write for their own variable. ప్రతిసారి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ మల్టిపుల్ ఇఫ్ కండిషన్స్, ఎండ్ ఇఫ్ బదులు ఇటు రాసుకుంటే ఈజీ. Okay, clear in this first? Now I'm going to show you how do we debug this, whether the logic is working fine or not. So I'm just getting a deep display, exit, go to display mode, don't go to change mode, just select this line and say break. What is breakpoint? Now run the query. So does the debug come here? And when I'm running a query with customer identity, is it triggering this code, triggering the function model? Then you just have to, don't worry about anything. Just say L underscore T underscore. దీంట్లో ఏముంది, ఖాళీగా ఉంది. Just keep executing line by line. Sign current చూడు, it is full current date in the low value. I sign I opt equal to. Once that is filled, what I'm doing? From here I'm putting it to the table. What? E underscore T underscore. As well as the table is blank, when I execute that append statement, I equal current date. And whatever I fill it this table, that because that is an export parameter, that will go to my variables. This customer exit variable. Depth undi, this is basic. So if you can practice this today, tomorrow I can go with more variations into it. Okay, boss, fine.